Reaching underarm, reaching underarm, reaching Tomini, rocker aside, Kapariksha,
Are we on? The most important activity, Самая важная деятельность, the most important spiritual activity самая важная духовная деятельность is to make the connection with the Supreme Person. это связаться с Верховной Личностью. But making that connection is very difficult to do. Создать эту связь очень трудно. Actually, it's not difficult, На самом деле это But- не трудно. it becomes difficult when we are not capable of seeing Становится трудно, когда how the connection is already there. не способны видеть, что эта связь уже существует. There is also a connection between all living beings. Существует также связь между всеми живыми существами. But people have negated that connection. Люди отвергли эту связь. They have withdrawn themselves from that connection and pushed away Они others. остановили эту связь, прекратили эту связь и оттолкнули других. And they closed themselves off И to они themselves and to others. закрыли себя для себя и для других. Yet, they are not actually aware that this is happening. Хотя они при этом не осознают, что происходит. Now, sometimes such people feel there is some kind of lack Такие люди in their life. чувствуют, что им чего-то не хватает в жизни. And therefore, they try to take up spiritual practices. И поэтому они пытаются прибегнуть к какой-то духовной практике.
Now, that is good, Это неплохо. but unless one gets down to the business of figuring out how to make spiritual connections Но пока человек не научится делать with spiritual создавать духовную energy, с духовной энергией, the practice of spiritual life is a difficult path. будет трудным делом. That's why we find some people take shelter of their own illusions. Некоторые люди находят прибежище в своих собственных иллюзиях. They create illusions Они создают иллюзии. and then work with these illusions in their own private world. И работают с этими иллюзиями в своем собственном замкнутом мире. It's a means by which our own failures become Тот способ, conquered over наши without having to address the reasons behind our failures. иллюзии побеждаются, при этом мы не понимаем причины этих иллюзий, наших неудач. Actually, if we think about what our greatest failures are, Каковы наши величайшие неудачи? our greatest failures really, we're now talking about spiritual people, spiritual practitioners. А те, кто практикует, на самом деле, духовную жизнь. The greatest failure really is the inability to connect Величайшая неудача заключается в неспособности with the spiritual energy. связаться с духовной энергией. Now, within ourselves Внутри нас is that spiritual energy. существует эта духовная энергия. And we actually also do not even connect with our own spiritual energy. Мы даже не связаны со своей собственной духовной энергией. Therefore, we have a very hard time Поэтому нам очень трудно connecting with others' spiritual energies. с духовной энергией других. And therefore, we have an enormously hard time И поэтому нам connecting очень with the трудно spiritual energy that comes from the celestial с platform духовной энергией, которая приходит с небесных сфер, and that which comes from the higher spiritual worlds. та, которая приходит, с той, которая приходит из высших духовных миров. This is feeding back, so you have to lower something. One of these is feeding back. Is it you? Say something. Same sounds that Алло, там Make a little lower. Huh? резонирует. This speaker here is the problem. слишком громкий. This should be facing another direction. Вот этот вот нужно направить по-другому. Yeah. Okay. So now spiritual energy Духовная энергия is unavoidable. ее невозможно избежать. You cannot avoid contacting spiritual energy because factually Контакта с духовной that is энергией, what consciousness is. потому что это на самом деле и есть сознание. And all of these arrangements of fate are going on under the influence of higher energies. Все эти как бы, решения судьбы, они все происходят под влиянием высшего сознания. Where's Sudadani? He should sit next to Sannyas and help him when he runs out of words. Is he here? He's gone. Oh, okay. There he is. Good. You're the editor. So, this in Sanskrit is called Daivi Prakriti, В санскрите это называется Дайви Пракрати, the higher spiritual energy. высшая духовная энергия. Daivi Prakriti is everywhere. Дайви Пракрати находится везде. It is not that the spiritual energy is only in the spiritual world. Неправильно было бы сказать, что духовная энергия находится только в духовном мире. This energy of life, which is everywhere, is the spiritual energy. Это духовная, это энергия жизни, которая распространяется повсюду, это и есть духовная энергия. The spiritual energy which a spiritualist Которая is very eager to contact, очень жаждет, с которой очень жаждет связаться духовный человек. this is also very much apparent or very much Это же самая энергия available очень доступна in this
earthly plane на этом земном плане, because поскольку I am a spiritualist. я духовный человек, ищущий духовности, And the energy is spiritual. и энергия является духовной. For example, people Например, used to invite demigods from the celestial levels люди приглашали полубогов с небесного to царства sacrificial arenas на арену жертвоприношений, when they were doing sacrificial performances for kings or countries. для царей или целых государств. But after a while, they lost В какое-то время that эта ability способность была утрачена, to contact those higher realms. способность связываться с высшими сферами. Now, it is not that that ability is lost. На самом деле эта способность не совсем утрачена. It's even available today. Она, в общем-то, доступна даже сегодня. Even higher contacts with the Supreme are available today. Даже контакты со Всевышним сегодня возможны. It's simply a question of knowing how to do it. Вопрос лишь заключается в том знании о том, как это сделать. Now, sometimes people think it's simply a matter of chanting the right formula of mantras. Порой люди думают, что дело просто заключается в том, чтобы повторять правильную мантру или правильную формулу. Sometimes people think it is something that has to do with external arrangements. Иногда люди думают, что все заключается в каких-то внешних обстоятельствах. But to connect with another living entity's energy Чтобы связаться с энергией другого живого существа, requires that, number one, в первую очередь требуется, you are sensitive чтобы вы enough были достаточно чувствительны, to actually feel the wavelength of that person's energy, как бы энергию этой личности. and that sensitivity of yours И чтобы ваша эта чувствительность is something compatible была чем-то and совместима therefore attractive и также поэтому to привлекательна that entity that you are contacting. для того существа, с которым вы пытаетесь связаться. Here we find the whole key to contact other entities on this realm and higher realms. Вот в этом и заключается ключ, как связаться с живыми существами на этом уровне и на высших уровнях. You have to be sensitive enough Нужно быть достаточно чувствительным, to receive чтобы получать, and to understand the frequency. чтобы почувствовать ту частоту. I use the word Я frequency. специально использую это слово «частота». Technically, it's actually perfect. На самом деле и по содержанию, по смыслу это, в общем-то, правильно. But more commonly, you can say vibration Может быть, обычно вы привыкли называть, использовать слово «вибрация». of another, Вибрация другого. the way their energy is flowing towards you, Как идет к вам, течет к вам эта энергия. and the way you receive it Это то, как вы принимаете эту энергию. has to be such that the projector or originator of the energy Энергия должна быть такой, чтобы тот, кто является источником этой энергии, feels чтобы он почувствовал comfortable себя with the комфортно proposed exchange. по отношению к тому обмену, который вы предлагаете. Now, if you really just get into that point, that's the whole key В это, потому что это на самом деле в этом to заключается contacting ключ higher к тому, entities. как связываться с высшими существами. Now, one problem is Есть that одна проблема, contacting higher entities которая заключается в том, is что чтобы not связаться с something высшими существами, that you can do in a very ordinary fashion. это нечто такое, что невозможно сделать очень просто или каким-то обычным образом, Because they are superior to you. поскольку они выше вас. You know, natural humility would dictate Естественно, скромность that an inferior полагает, being что то существо, которое находится ниже, must contact
higher beings должны связываться с высшим существом, with a certain с mood определенным умонастроением, of at least reverence, по меньшей мере благоговения, or at least или хотя бы respectful appreciation. почтительного признания. This also is true for any living entity. Это на самом деле справедливо в отношении всех живых существ. If you don't have that feeling Если у вас нет of такого чувства, respect, почтения или appreciation признания for another, в отношении другого существа, the flow does not take place. этот обмен просто не будет происходить. For example, Давайте возьмем пример. if you are proud, Вы горды, foolish, or unintelligent, глупы и неразумны. and you approach someone who's in a superior position, Который выше вас, or even equal, или, может быть, даже равен вам, and your motivation, и ваш мотив, whether you are aware of it or not, знаете вы об этом или нет, in dealing with that person, в том, как вы общаетесь с этим человеком, is to put them on a мотив lower в level том, чтобы опустить его на более низкий уровень, so that you can be superior, чтобы вы оказались выше. which makes you so-called feel good. И это как бы предполагается, что сделает вас более удовлетворенным. There's no possibility of connection. Но в такой ситуации у вас нет никаких шансов на контакт. Now, this is the basic defect in human relationships. Вот это основной дефект человеческих взаимоотношений. And it is also the reason why И в people этом как раз и заключается причина, cannot connect with почему the higher люди energies. не могут связаться с высшими энергиями. Because we have a mood. Потому что у нас есть Of настроение exploitation. эксплуатации. Now, exploitation is a very strong word. Это очень сильное слово. But basically what we mean here is Но что мы that имеем в виду здесь? you wish to use the other person or his energies for Вы хотите использовать something человека или его энергии для which того, is чтобы- just relevant to you. что нужно только вам. In other words, selfishness. Это, иными словами, называется эгоизм. You're selfish. Вы эгоист. A person who is selfish Тот, кто является эгоистом, cannot actually connect in love с любовью with another person. связаться с другим существом. You can agree to make a business arrangement Вы, может быть, согласитесь заниматься каким-то совместным бизнесом for mutual exploitation of each other, для совместной эксплуатации, взаимной эксплуатации друг друга. but you won't experience that love Но вы which не you really можете want to испытывать, experience. Ту любовь, которую вы на самом деле жаждете. Now that is why Krishna said in the Bhagavad Gita, Именно поэтому Кришна Kamaistaistaya Hita Jnana Prapajantenya Devata, that when one is overwhelmed когда человек with переполняет lusty desires, страстные желания, he worships он demigods поклоняется полубогам for the fulfillment of those desires. во имя исполнения этих желаний. Therefore, Vaishnavas in general По этой причине вайшнавы обычно developed a distaste развивают такое отречение, отвращение for dealing with the demigods. к общению с полубогами. Because it became the understanding that only lusty people Они понимают, что have relationship with это demigods. те, кто переполнены страстью, общаются с полубогами. But that's not what Krishna meant. Хотя Кришна вовсе не это имел в виду. Krishna meant that when you are overwhelmed with such lusty Что desires, имел в виду Кришна, так это то, что когда вас переполняют эти you страстные become желания, selfish. вы становитесь эгоистом. And in that selfish mood, И в этом умонастроении you эгоистическом simply go to the просто demigods in a business arrangement. для того, чтобы заключить с ними коммерческую сделку. I'll do some worship of you, Давай я you сделаю give me какое-то so many поклонение, things. ты мне дай вот это. Huh? You give me good wife, you give me money, you give me fame, you give me power, Славу, могущество.
You give me all these things that I want. все то, чего я хочу. That is a selfish desire. В этом заключается эгоистическое желание. And it is not the way in which, in the original Veda, worship of the demigods was recommended. В изначальных ведах. Because when one were to perform, for instance, Давайте, например, a fire yagya. человек должен совершать огненное жертвоприношение. Now, Agni is the demigod in charge of fire. Полубог, который отвечает за огонь. The Brahmanas used to connect themselves to Agni. Связывались с Агни. Now, they would chant mantra, Они воспевали мантры. but this chanting of mantra was not like an automatic connection, Просто своего рода как бы автоматическим соединением. like a remote control switch on a TV set. Наподобие того, как пульт дистанционного управления переключает телевизор. You simply click the remote control and the demigod appears. И появляется полубог. Rather, Скорее всего, they meditated on the было mantra по-другому. Они медитировали на мантру. because the mantra Поскольку мантра was actually the energetic expansion of была that particular demigod. как бы продолжением этого конкретного полубога. And they were meditating on the energy of that И demigod они медитировали на энергию этого полубога through that mantra. посредством этой мантры. They rode on top of the sound vibration, their energy rode on top of the sound vibration Как бы распространялась поверх этой звуковой вибрации towards that по demigod. направлению к этому полубогу. And because they were in the right mood, И поскольку они находились в правильном настроении, they had the right у них consciousness. было правильное сознание. They were trying to contact the demigod because he was superior. С этим полубогом, потому что он был выше, He would make the sacrifice successful. потому что он мог сделать жертвоприношение удачным. And he also liked it when you satisfied Vishnu through your sacrifice. Нравилось, что то обстоятельство, что вы удовлетворяете Вишну с помощью своего жертвоприношения. So you, with that sensitivity of his energy, Как бы ощущение его энергии would harmonize with the energy of that particular demigod с энергией этого конкретного полубога and his mantra, sound и representation. его как бы звуковым образом. And your energy would flow towards him in love Ваша энергия с любовью плывет по направлению к нему, because you cannot attract him in any other way. потому что никаким другим способом привлечь его вам не удастся. And because he has that power, Поскольку он обладает этим могуществом, he would receive that energy, он способен получить эту энергию, which was in the form of an invitation. которая представляет собой как бы форму приглашения. And because your energy И поскольку was ваша so compatible, harmonious, and pleasant, такая гармоничная и совместимая, приятная, because you were in the mode of goodness, потому что вы находитесь в гуне благости, you connected because the demigod was interested с полубогом, in your invitation. потому что полубогу было приятно получить ваше приглашение, Because he liked you. потому что вы нравитесь ему, He liked what you wanted to do. потому что ему нравится, He liked your energy. и ему нравится ваша энергия, And he liked the way you presented your energy towards him. и ему нравится, как вы предлагаете ему свою энергию. But that wasn't just a artificial thing. Но это не было чем-то искусственным. Because he was so powerful, still is, Потому that что он такой могущественный и до сих пор he таким же является. can immediately see through your artificial Он увидит сразу presentation, ваше if it was artificial. искусственное, как бы подношение, если бы оно было таковым.
You know, when it comes to energetic transfers, Когда дело доходит до энергетических you can обменов, immediately understand what is bogus and what is real. немедленно можно сразу понять, что на самом деле является истиной, а что подделкой. Externally, sure, you might be fooled. Внешне, конечно, может показаться, что вас обманули. But when it comes to energy, Но что касается, как дело доходит до энергии, it cannot be fooled. там невозможно обмануть. Because you get the immediate response. Потому что сразу можно получить результат. An example of this is how mystical people Можно привести пример, как мистические люди, deal with negative energies which come towards them. как они обращаются с той негативной энергией, которая к ним приходит. I know one of my, I guess, former disciple, I have no idea. Я знаю одного, She was a psychic lady in America. прошлого, я не знаю, ученика, она была экстрасенсом в Америке. She told me that when some energy would come towards her which she was not exactly sure what it was, про которую она не могла точно сказать, что это такое, she would immediately challenge, "Are you a devotee of Krishna?" она сразу бросала вызов: ты преданный Кришне? Now, on that energetic platform, На этой энергетической the negative force cannot say, yeah, because платформе эта вот негативная сила не может сказать да. as soon as that powerful energy Как только эта могущественная of энергия inquiry, вопроса, are you a devotee of Krishna? Are you a servant of Krishna? ты слуга Кришны, And when that energetic source would receive that, когда этот источник энергии получал этот вопрос, immediately it would be revealed сразу становилось очевидным, whether the possessor of the energy was or was not a servant of Krishna. обладатель этой энергии является слугой Кришны или нет. In this way, she could immediately separate. Таким образом, она могла сразу разделить, отделить. And she told me it never fails. И она мне говорила, что это никогда не обманывает. Because on that level, energy is very powerful. Энергия очень могущественная. Now you can go to people and say, are you a devotee of Krishna? Человеку спросить: ты преданный Кришне? They say, yes, yes, I have neck beads. Да, вот у меня есть конзумат. I have Brahmin threads, У меня есть брахманский шнур. japa beads. У меня есть четки. I am a devotee. Я преданный. But actually their energy is saying, Но на самом деле их энергия they're not. говорит о том, что они не являются преданными. so if you just see with the eyes, Если вы просто смотрите глазами, your seeing is very poor. то вы, так сказать, ваше видение очень... But if you want to see energetically, Но если вы хотите видеть энергетически, and you're dealing with superior personalities, и вы имеете дело с высшими, возвышенными существами, then you had better deal with тогда them было бы, the way it is required to deal with them. как с ними нужно общаться. You know, some people don't like the fact that there are superior Мне energies. вообще не нравится то обстоятельство, что существует высшая энергия. If you're somebody who doesn't like the idea that there are superior energies to you, Людей, которые считают, что которым не нравится, что существует энергии, как были высшие энергии по отношению к вам. then I might suggest that you should do a little bit more examination of the world around you. Советую как бы исследовать несколько этот мир, который вас окружает. There are superior energies. Существуют высшие энергии. If there were not superior energies, Если бы не было then there would be энергии, тогда really no need to try to contact such energies. связываться с такими энергиями. But back to the example of the fire god Agni, Возвращаясь к примеру полубоги Агни, when you reach out, because the Pujaris asked me about this, I'm also explaining it, doing both at the same time. Поэтому я одновременно как бы убиваю двух зайцев. So when you reach out to this personality Agni Dev, Когда вы достигаете этой личности Агни Дева, and you don't reach out to Agni with water in your hands. вы достигаете его не с водой в руках. You understand the point? Понимаете? If you're going to contact the Если fire вы god, связаться с Богом огня, you don't bring water. не надо приносить воду. It's obvious why, right? Это очевидно, не правда ли? Now, you would contact the fire Вы god бы связывались с Богом огня on his level of fiery energy, на уровне его огненных энергий, with air.
с помощью воздуха. Fire loves air. Воздуху нравится, это Fire. нравится воздух, Loves fuel. а огню нравится топливо. Ghee. Ги. Huh? This is a wonderful fuel. Это Air, замечательное топливо. ghee, Воздух, and fire, ги, огонь. very compatible Очень energy. совместимые энергии. Fire, water, earth, Огонь, вода, земля. blah. Therefore, Поэтому this example этот пример shows that when you are going to contact показывает, Someone. что если вы собираетесь с кем-то связаться, you have to be in a harmonious, compatible, energetic state. в гармоничном, энергетическом гармоничном состоянии. Then, when you make such an invitation Тогда, если вы сделаете соответствующее приглашение with a good motive, с правильным мотивом, now, people, they take motivation for granted. некоторые принимают мотивацию как нечто само собой разумеющееся, But the motive но мотив is an energy. является энергией. And that motivation that you have to do something Мотивация, что вы должны что-то сделать, flows along with the energy. она распространяется вместе с этой энергией. So the motivation Эта мотивация of exploitation эксплуатации, flows with the invitation. она распространяется вместе с приглашением. And the demigods, they're so smart, Они такие разумные, they just don't even look at the они даже не invitation. смотрят на это приглашение. They can see the exploitation coming. Они сразу чувствуют, вот идет They just turn away. эксплуатация, они просто отворачиваются. The demigods, by the way, happen to be the most intelligent beings in the universe, Что полубоги оказались самыми разумными живыми существами во Вселенной. the most powerful beings in the universe. So, now, the same concept of Вот это самое purified концепция motives очищенного мотива, is another key to contacting others energetically. к тому, чтобы связаться энергетически с другими. If you want to have a pure contact on that level, Иметь чистый контакт на этом уровне. you must not only be harmonious and compatible, Вам недостаточно быть просто гармоничными и совместимыми. but you must have the right motive, У вас также должен быть правильный which мотив, is part of harmony. который на самом деле является частью гармонии. It is not something actually separate. Это не является чем-то отдельным. Motivation Мотивация is part of the harmony. – часть гармонии. The motives which you have, the underlying С которыми desires that you wish to fulfill, which are part of motives, желания на заднем плане, которые у вас есть, your reason for doing something, ваш повод, по которому вы что-то делаете, these are all explanations of the same thing. Your motives это все одно и то же мотив. are a very powerful energy. Это очень могущественная энергия. So powerful Она настолько могущественна, that even a child что who даже ребенок, simply has the motive to offer you something in love у которого единственный мотив предложить вам что-то, can have a completely defective offering. может как бы сделать совершенно дефективное, очень нехорошее предложение, An offering which предложение, is totally incompatible with you. которое совершенно несовместимо с вами. But because the energy of the motive of the child Но поскольку энергия мотива is so pure, настолько чиста, is so filled with just a loving gift, настолько преисполнена энергией как бы любовного подарка или подношения, you embrace that gift. вы обнимаете этот дар, Just like if обнимаете его. a child offers you some food which is totally incompatible with you or Предлагает whatever. вам пищу, которая совершенно вам не подходит. But the child comes up and says, "Mommy, please, for you." Это тебе, пожалуйста. The mother says, "Oh, how wonderful. Thank you." Спасибо большое.
She may even taste the food for the sake of the child. Ради ребенка она даже может попробовать эту пищу. Because of that motive being so beautiful. Потому что мотив такой замечательный. And on the other hand, А с другой стороны, you can build the biggest church or temple or structure in the universe. во Вселенной. But if your motive in doing it, even it's the most beautiful thing, Даже если это будет самый красивый церковь, but if your motive in doing it если ваш мотив is a selfish one, эгоистичен, the effect is simply not there никакого because эффекта не будет. that powerful entity you did it so-called for did not agree to reciprocate with your endeavor. Или ответить взаимностью на ваше. Therefore, the building might be spiritually empty. Поэтому здание может оказаться духовно. Whereas a little nothing somewhere, Маленькое подношение for example, Lord Shiva sits under a tree. сидит под деревом. He doesn't even have a house. У него даже нет дома. He simply sits under the tree. Просто сидит под деревом. And he's totally connected with Lord Shankarshan. И он связан с Господом Санкаршаном. Of course, Lord Shankarshan is from whom Lord Shiva has come. Господь Санкаршан это тот, кого произошел And Господь Шива. that abode, that tree, И это вот has жилище, become the дерево greatest temple. превратилось в in this величайший храм universe. во всей Вселенной. Even the demigods go Даже полубоги направляют to worship туда, Lord Shiva there чтобы поклоняться because of his power of pure, loving motivation. чистой любовной мотивации. He's got nothing to gain. Ему нечего выиграть. He's already got all the power there is. Всё равно есть все He могущество. doesn't need money. Ему не нужны деньги, He doesn't need a house. ему не нужен дом. He's already got the most beautiful wife in У него existence. уже есть самая красивая жена. He's already got the best children in У existence. него самые красивые, замечательные дети во Вселенной. He needs absolutely nothing. И ему вообще ничего не нужно. He's totally self-sufficient, Он полностью самодостаточен, totally self-satisfied. полностью удовлетворен. And yet, his pure soul, his pure heart Его чистое сердце gravitates immediately, without any motivation, to the lotus feet of Sankarshan. направляется к лотосным стопам Господа Санкаршана без всякой мотивации. So we have this understanding that motivation really depends on your own Мотивация selfishness. полностью зависит от вашей. So long as you are selfish Если вы эгоист, in whatever way, как вы your не достигнете, capacity то ваша способность to invite пригласить the higher energies, высшую энергию, which are spiritual, которая является духовной, will fail, не достигнет успеха. or will be only to that degree to which they wish to encourage you Или просто to come to a higher может platform. привести к результату лишь в той степени, в какой полубоги захотят вдохновить вас, чтобы вы поднялись на более высокую платформу. As a side issue, one should be very careful when giving Обычно я могу сказать, что advice нужно or быть очень осторожным, analysis of superior personalities. как бы анализировать или советовать что-то высшим существам. Even the greatest Vaishnavas, Даже величайшие вайшнавы, were they actually great Vaishnavas, если они были would таковыми, never consider giving some critical analysis они of пытались some demigods or анализировать whatever. каких-то полубогов, They would simply offer their они respects. просто приносили свои почтения. That is why people who are actually advanced psychically or mystically Продвинуты в мистическом смысле или do not в give analysis они не анализируют of others, другие. because they simply allow the other to Другому человеку reciprocate with them in such a way that they will find out what they need to know.
Так поступать с ними When в asked. взаимоотношения, чтобы те могли понять то, что они должны понять. Just like we spoke yesterday, I gave that description of those who tell you what your aura is by looking at it or something like this. Or who would tell you your chakras are like this or your energy is like this or whatever. This is, maybe you can do that with, if you're very powerful, with inferior personalities. You try and do that with superior personalities, you look like a complete fool. Because even an advanced person would never try to do such a thing. An advanced healer would first come in very close contact with the person that they were dealing with to get a direct connection with that person. Otherwise, you know, this energetic level is filled with different energies. You think you're contacting a person. First of all, you're doing it through your own energy, which is so motivated. And so many other energies are swirling around that person. You may be contacting those energies. You know, every person has different energies swirling around them. I know, for example, myself, when I had some troubles last year, energy was flowing like mad around me. But I was like in the eye of a thunderstorm. The eye, you know, the part which is totally calm. The calmness. And these energies are flying around and I'm just in the middle of it. And people, they were seeing the energy flying around and thinking, oh, that's his thing. But me, I was in the middle just sitting there, watching all this happen. So one who's, I remember also one doctor friend of mine, he heard so many things. So I spoke with him for a long time, and he said, you know, I heard so many crazy things, but when I'm actually sitting with you, there's no connection with reality. No connection with reality. Therefore, you find that there are an awful lot of very unqualified people who present themselves as seers, as psychics, as mystics, as healers, who really don't know what they're doing. Therefore, I personally wish that each and every one of you develop yourselves to such a degree that you can immediately see when that energy which is coming towards you with the big title is bogus or useless or incompatible to yourself. Because it's your own protection which is at stake. You have to protect yourself. You know, when you're dealing on this energetic platform, you have to first of all protect yourself. That may mean that you just simply block yourself right off from anyone who you do not wish to reciprocate with. That's a very important basic principle of survival. You know, when we talked love and pain come side by side. So sensitivity and disturbance, energetic disturbance, also come side by side. Therefore, people who wish to work on the energetic platform have to have a highly developed sense of self-preservation. Because so many will come and will just throw their projections upon you. And you know,
sometimes you just take them and just throw them in the garbage, but still you should go wash your hands, you know? Иногда вы просто берете и выбрасываете их в мусорное ведро, и вам нужно помыть руки. This is not always the case. Это, конечно, не всегда так. And I'm not specifically talking about any particular person in this room. Я не говорю о каком-то конкретном человеке в этой комнате. This is a general principle of self-preservation. Просто основной принцип самосохранения. Now, sometimes when a person who is not skilled Но человек, который не обладает способностью соответствующей, does not know really what is energy that as separated from the mental platform, не может увидеть энергию, которая отделена от ментального уровня, they contact those in the ghostly realm. они связываются с энергиями, которые происходят из мира духов, привидений. And those who are in that ghostly realm have a very good time playing with you. Они наслаждаются, играя с вами. They love to get a person who loves to contact them. Этим духам очень нравится, что есть человек, которому нравится, который любит играться на уровне. You also have to learn what is a mental energy Вам нужно понять, что такое ментальная энергия, which does affect energetically to a certain extent, которая тоже влияет энергетически до определенной степени. but almost always in some incompatible way. Но обычно это происходит на довольно несовместимом уровне. And the higher realms of energy, Вам также нужно знать высшие, which are not in any way similar to a ghostly, subtle которые energy. совершенно не похожи на энергию духов или привидений. That energy of the celestial realm Энергия is a real небесного уровня. etheric Это на самом деле energy. чистая эфирная энергия. There's earth, water, fire, air, and ether. Земля, вода, огонь, воздух и эфир. The energy is in the ether. Энергия распространяется через эфир. The ghostly beings are in the mind. Значит, духи, привидения находятся на уровне ума. That's in the subtle realm. Это тонкий уровень. It is totally, mostly, Это в большинстве случаев irrelevant. это нечто нереальное, нечто. It is irrelevant. Неважно. He said it? Я бы, вот именно. It's irrelevant to us. Это нам не нужно, на самом деле. То, что нас It's a selfish energy. то, что является эгоистичной энергией. You know, for example, people have had the experience. I know one person I knew. Я, например, знаю человека, у которого His father died у него умер отец at night, ночью. and his father in his subtle body came to him В тонкой форме and was trying to contact him to get some help. и пытался связаться с ним, чтобы получить какую-то помощь. And he had a very good relationship with У his них были father. очень хорошие отношения с отцом. But that kind of entity has no capacity to harmonize with your energy. Нет возможности гармонично как бы вступить в контакт с вами. So his father came with a totally selfish motivation. Явился с совершенно эгоистическим мотивом, Help me! требуя помощи. And the son simply just woke up screaming, "What's happening?" Просто вскочил в ужасе, крича, что происходит. And just pushed away that energy, Он просто оттолкнул эту энергию, which left. которая ушла. And later on he found out his father died И потом он обнаружил, что его and realized that was his father. что это был его отец. So that kind of energy is a selfish energy. Это энергия эгоистичная. Sometimes there are friendly ghosts. Иногда случаются и дружественные. But that is so rare, let's not even bother with it. Но это происходит настолько редко, что давайте не будем Of course, воспринимать if это you вообще. want to do that, that's your problem. Если вы хотите этим заниматься, это, конечно, ваша проблема. But since I'm the guy here talking, Ну, поскольку я тот, кто здесь, кто выступает, I'm giving you my opinion. я просто высказываю свое мнение. Now, the practitioner has to be aware of what is
a mental energy должен различать ментальную and that энергию which is of the etheric platform. и ту энергию, которая происходит на эфирном уровне. The celestial beings work on that etheric platform. Работают на уровне эфирной платформы. Эфирной. Their power, their energy works through the ether. Их энергии работают через эфир. That is why these entities control everything on the earth and you don't even know they're there. Таким образом, именно эти существа контролируют все на Земле, а вы даже не чувствуете, как это происходит. Because generally you don't even think about trying to be an antenna to understand how they're Вы даже working. не пытаетесь быть, как бы служить антенной, которая может понять, как все происходит. But their energy is everywhere working on this planet and every planet in the universe. Работают на этой планете и на всех других планетах во Вселенной. If you wish to come in contact with such Если у вас есть entities, желание связаться с такими существами, it must be done with full awareness это необходимо of делать their в полном frequencies понимании их in the частоты ether. в эфире. Now, that does not mean you need a frequency analyzer. Что вам нужен анализатор, частотометр. You don't need that. That's not the point. Вам это не поможет. You simply need your ability Вам нужна ваша способность to visualize your energy in such a визуализировать way свою энергию таким образом, that it comes in contact with particular entities who you wish to чтобы она contact. была способна вступить в контакт с теми существами, с которыми вы хотите связаться. To do that, А чтобы сделать это, you need to know who it is you're contacting and what their frequency необходимо is. знать, с кем вы хотите связаться и на какой частоте они работают. Therefore, in the Veda, each of these entities has a sound representation associated with Имеет him. свою собственную звуковую, как бы звуковое воплощение. Huh? And when you meditate on that sound vibration, Когда вы either смотрите на эту звуковую by вибрацию, vibrating it либо с помощью or meditating within произнесения on it, этой вибрации, или просто внутренней медитации на это. until, of course, you come to the point of knowing them well, Конечно, это до того, как вы уже с ними хорошо познакомились. you then can come in contact with them when you have the proper Вы сможете motivation связаться с ними, and если у вас consciousness есть and хорошая мотивация, expansion of your own personal energy. и как бы вы распространяете свою собственную энергию. As we have described before. То это об этом мы говорили уже раньше. Now, in that previous description is the key to Вот это contacting вот описание является ключом the supreme energy, также к контактам с высшей энергией, because that's the way потому что the celestial beings do it. именно так делают и небесные существа. It's the exact same process, Тот же самый процесс, no difference. никакой разницы. It's the same process to contact another human being. Это тот же процесс, как связаться с другими существами. It's even the same process to contact an animal. Это даже тот же самый процесс, как можно связаться с животными. There are people who talk to horses, Есть люди, которые говорят с лошадьми, talk to other cats, dogs, или собаками и кошками, plants, растениями. because they know the frequencies. Потому что они знают You know, точно again, this word frequencies is just such a cold technical word, but холодное техническое слово. they know the energy Они просто чувствуют энергию of those entities which they are тех contacting. существ, с которыми они связываются. In general, Обычно and specifically that particular living entity. они вообще знают, как это делается, и знают, как это делается в отношении именно And they конкретного go существа. right into that energy, И они как бы проникают именно в эту энергию, and communication takes place. и тогда происходит общение. You know, it's not a one-way thing. Это не односторонний процесс. It's always reciprocating. Это процесс как бы взаимный. Now, the same thing is on that level, the same thing on the human level, the same thing on the celestial level, the same thing on the absolute spiritual level. Или
на абсолютно духовном уровне. Because the energy is exactly the same. Используется одна и та же. It's all spiritual energy. Все та же самая духовная энергия. Sarvam Kalvidam Brahma. Everything is Brahma. Все есть Брахма. Everything is spiritual energy. Все является духовной энергией. The reason why we divide that energy Делим эту энергию into that is material and that is spiritual духовную. is because we do not know what is spiritual. Не знаем, что такое духовное. When you know what is Что spiritual, такое духовное, then that which is material looks completely different to you. то, что называется материальным, будет выглядеть для вас совсем по-другому. That which is material is made material То, что называется материальным, стало таковым by the motivation of the person who is using it. которая есть у того человека, который использует ее. The material world is the material world because material По той причине, people with material energy who like the feeling of material energy, ощущение материальной энергии. specifically passion and ignorance, Особенно это касается тех, кто находится в страсти и невежестве. they create matter around them Они создают материю вокруг себя, so that they can exploit it. чтобы они могли ее эксплуатировать. Yayedam daryate jagat. They like to exploit the material energy, Материальную энергию. so they keep it Поэтому nicely они оставляют её material. материальной именно для этого. And if somebody were to come around and put a little spirituality into И it, привнес бы немного духовности в это. if it's something they could drink and get intoxicated, they'll accept it, otherwise they Если бы reject они it. могли принять это именно как какую-то небольшую интоксикацию, они бы приняли это. Ignorance, В противном случае они бы отвергли. ignorance is something we embrace. Невежество – это то, что мы обнимаем. We embrace ignorance Мы обнимаем невежество. because we like the energy of Потому что нам ignorance. нравится эта энергия. We embrace passion Мы обнимаем страсть. because we like Потому the что нам energy нравится of эта passion. энергия страсти. And we embrace И goodness мы обнимаем. when we like Когда the energy нам of нравится goodness. энергия благости. These are energies. Это все энергии. When you are spiritually aware, Когда вы осознаете духовность, you are not embracing passion or ignorance. вы не пытаетесь обнять And страсть и невежество. everywhere you look, you see that one spiritual energy. Куда бы вы ни смотрели, вы всюду видите эту духовную энергию. Therefore, for you, Поэтому для it вас looks the same thing, looks totally different than it looks to someone who is embracing ignorance or passion. совсем по-другому, чем тому, кто находится в страсти и невежестве. And when you are embracing that higher energy, Когда вы действительно the connections этой духовной энергии, то есть этой высшей энергии, with higher entities то связь с этими высшими существами opens. открывается. It opens. Она открывается. And you just simply step through it. И вы просто входите в нее. That is also why Это именно то, почему the sound vibrations are there. существуют трансцендентные звуковые вибрации. They are means by which you open the gate Тем средством, с помощью которого вы of можете spiritual двери connection духовной with связи Radha and Krishna, с Радхой Кришной, Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda, Чайтаньей Махапрабху, Господом Нитьянандой. God, Богом, who we explained yesterday, is male and female который, как уже я объяснил вчера, является мужчиной и женщиной simultaneously. одновременно. Therefore, we speak in terms of Radha and Krishna, Поэтому мы говорим, именно используем слова Радха и Кришна, not because we are не sectarian. потому что мы сектанты. We have no interest to push upon you any realization. Чтобы заставить вас как бы принять какие-то свои осознания. Neither are we interested in defeating you in any way. Нам совершенно не интересно победить вас. Because the only thing that counts in your life Что вам is нужно, your realization. это ваше собственное осознание.
But because Но поскольку I have a particular у меня есть realization, определенное сознание, I will speak in terms of God я буду использовать слово «Бог» as the combined perfection of the как personification то, что является of the male and female potency или совершенством объединенной мужской и женской энергии, as Radha and Krishna. которая есть Рада и Кришна. If you don't like that, that's okay. Если вам что-то Just не replace нравится, God with that. то ничего, просто тогда используйте слово «Бог» вместо And этого. if you get to that realization, fine. Если вам If you get to another realization, такое осознание, fine. то очень хорошо. Если другое какое-то, то тоже You can only realize what you can всё realize. равно вы можете осознать только столько, сколько вы. Just because I say something doesn't mean you have to realize it. Это вовсе не означает, что вы обязаны это осознать. But you can. Но вы можете. You see, these transcendental sound vibrations are means by which the doors are opened to connections. Открываются двери, дающие вам возможность связаться. Similarly, these forms, deities, Точно так же эти формы божеств are almost always misunderstood by people. обычно непонятны людям. Всегда. They are gateways Они являются именно дверью, by which you can connect with the energy of the persons связаться с энергией личности, who they are. тех личностей, кем они являются. When you see them Если вы in that смотрите way, вот так, your relationship with them starts to develop. ваши отношения с ними развиваются. Just like Lord Chaitanya, Lord Nityananda. Возьмем, например, Густу Чайтанью Нитянанду. If you have no understanding, they seem to be wood. Если у вас нет никакого понимания, то вы подумаете, что это просто дерево. You can also delude yourself into thinking that they are God and you come and pray before them. Вы можете обмануть Вы можете себя. также вести себя в заблуждение, заставить себя думать, что вот это Бог, и вы приходите к Нему. That's also okay. Это тоже ничего. But when you really get the point, Но если вы на самом деле дошли до правильного понимания, you will understand that то вы поймете, что the energy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda are standing there. присутствует там. Maybe they're even dancing, Может быть, даже они танцуют. especially Lord Nityananda. Особенно это касается Господа Нитянанды. So their energy is standing there. Их энергия там присутствует. And when your energy И если ваша энергия flows towards their energy, направляется к ним, knowing full well прекрасно who осознавая, it is that you are flowing towards, кто они, кому вы направляете свою энергию, when you understand that you're a person когда вы понимаете, что вы личность, and that your personal energy is flowing towards they who are направляете по отношению persons, к ним, к тем, кто тоже является личностью, the exact same interchange can take place as can take place between me and you right here. начнется точно такой же обмен, как происходит между нами и вами. And if you have the capacity to do it, you do it, it happens Если вы immediately. способны к этому, вы делаете это, и это сразу происходит. But it has to be without exploitation. Но это должно быть без эксплуатации. Not that I'm going to connect with you and I'm going to become big, Я сейчас свяжусь с тобой, powerful, могущественным, famous, знаменит, many followers. много последователей, I will get riches. богатство. I will gain. Я обрету, I will enjoy. я буду наслаждаться, I will feel ecstasy. я буду в экстазе. This is squeezing out of the Lord Это то, что как бы, a selfish desire.
Это то, что как бы пытаются извлечь из Господа что-то эгоистичное, удовлетворение эгоистичных желаний. They are so magnanimous, Они таким they may even give you all that. щедрые, что они могут даже дать это, But you have not connected. но у вас нет связи. Huh? Therefore, it is stated, akama sava kamo va moksha kamo daradi tivrena bhakti yogani jeta purusha param. Even if you have all those motivations, Даже если у вас есть and any way you just worship the и вы Supreme, все равно при этом поклоняетесь Всевышнему, you get benefit. все равно какое-то благо вы получаете. Because at least you're in the right direction. Хотя бы вы движетесь в правильном направлении. But that is not connection. Но это не есть связь. Connection is the goal of energetic transfer. Является целью энергетического обмена. Of course, you may want to just, use some mystic power and burn somebody's house down that you don't like. We're not talking about that. Вы хотите просто использовать свою мистическую силу, чтобы сжечь чей-то дом на расстоянии. We're talking here about connection with the higher energy. Энергиями. So, when you really understand Lord Chaitanya and Lord Nityananda are persons, то они личности. and that is the most difficult thing to accept because Это на самом деле самое трудное. we don't even understand that we are persons. Проблема заключается в том, что мы сами даже не можем понять, что мы являемся личностью. We don't even have the capacity to relate with other persons who are standing in front of Мы us даже не можем общаться с человеком, который стоит напротив нас and can speak to us. и который может нормально с нами говорить. First, you have to understand you're a person, Прежде всего нужно понять, что ты личность, and your energies are personal. и что ваши энергии личные. And you can just as well share your energies in the same way you can share a flower or some gift or some words. Как вы можете дарить какие-то подарки или слова. When you're a person, you can share your personal gifts. Вы можете давать свои личные подарки. And they are definitely persons. Они, несомненно, являются личностью. They are definitely totally aware of their personalities. Они прекрасно осознают свою личность. And they do not want to be addressed according to other personalities. И они не хотят, чтобы к ним обращались в соответствии с тем, как другие это. You're a person, yeah? So if you're a person, you want to be addressed according to you as a person. Если вы личность, то вы хотите, чтобы вам обращались именно так, как личность, как, потому что вы являетесь личностью, Not as some image, а не как какому-то образу, some figurehead, какой-то там статуи или фигуре, an idol. или идолу какому-то. You want to be known as a person. Вы хотите, чтобы вас знали как личность. We used to say that when you chant the name of Krishna, Krishna likes it because he likes to hear his holy Мы name. говорили, что помните, что когда мы повторяем Кришна, Кришне нравится, что мы повторяем его святое имя. Just like you like to hear your name. Когда вам, точно так же, как вам нравится, когда повторяют ваше имя. That's because he's a person. А что он личность? You are a person because he's a person. Вы личность, потому что он личность. So therefore, Поэтому, when you know the same way how to connect in a вы compatible, знаете, как harmonious, совместимым образом, and гармоничным unselfish и manner неэгоистичным образом with the Supreme, связаться с Всевышним, with Chaitanya Nityananda, Чайтаньей Нитянандой, according to their energies. именно в соответствии с их энергией. And when you become aware, you'll know that the energy of Lord Chaitanya and the energy of Lord Nityananda are actually different. Когда вы действительно узнаете это, вы поймете, что энергия Господа Чайтаньи и Господа Нитянанды на самом деле отличаются друг от друга. The energy of Radha, the energy of Krishna is different. Разные. That's why when they come together, Когда они объединяются, there's a beautiful reciprocation of wholeness. возникает очень замечательное, как бы, замечательное объединение, целое. Lord Chaitanya, he's already Radha and Krishna. He's already whole. На самом деле уже является полным. Lord Nityananda,
sees himself as the servant of Lord А Chaitanya, Господь Нитянанда видит себя слугой Господа Чайтаньи. but not just some lowly servant. Но не просто каким-то как бы слугой, который... He's the one who's manifesting all of Lord Chaitanya's desires. Это он тот, кто проявляет все желания Господа Чайтаньи. Anyway, so the point is that И наша суть заключается в том, when you start to understand когда вы these начинаете persons понимать этих людей, and their energy, их энергию, now I can't tell you what that is. я не могу вам просто сказать, что это такое. You know, sometimes Иногда people, spiritual people, they like to tell you all about Radha and Krishna. они говорят вам все о Радхе и Кришне. That's nice, Это хорошо, and it's good to hear, очень хорошо. and it makes you feel good. И может быть это вы ощущаете But хорошо. if you really want to connect with Radha and Но если на Krishna, самом деле хотите связаться с Радхой, you have to do it. вы должны это сделать. When you understand the means by which your energy can harmoniously Если вы receive their energy как ваша энергия сможет гармоничным образом принять and энергию reciprocate with it и как бы ответить взаимностью without selfish motivation. без эгоистичного мотива. Now, you shouldn't think that it's a selfish motivation Не нужно думать, что that you want to connect in love with the что вы хотите Supreme. связаться с любовью с Всевышним, это эгоистичная мотивация. That is not a selfish Это motivation. не эгоистическая, не But эгоистичная мотивация. if you want to do that for something selfish, Но если вы хотите связаться ради чего-то, you cannot do it. The whole thing's ruined. какой-то эгоистической причине, то у вас ничего не получится. It does not matter if you're low and fallen, Вы падший, низкий, sinful, греховный, especially with Lord Chaitanya and Lord Nityananda. особенно когда это касается Господа Чайтаньи и Господа Нитянанды. You should not think, oh, I'm so Я unqualified. неквалифицированный, I'm so impure. я такой нечистый. That is not the point. Дело не в этом. If you actually have the heart enough to just pour your heart out to them, Сердце, вы можете как бы излить свое сердце, immediately all that disqualification is dissolved. все эти ваши недостатки или неквалифицированность ваша. That's what Lord Chaitanya did when he went around India and made everybody Когда он ходил Krishna по Индии conscious. и всех приводил в сознание Кришны. They contacted his body, Они касались его тела, and the energy just flowed between the two, и энергии потекли между ними, and all their disqualification was forgotten. и все их недостатки уходили. Because when you connect, Потому что когда вы связываетесь, immediately all the other things drop away. все уходит. And even if they're still there, if the connection is there, Если они остаются, то если есть связь, it cannot stop it. они не могут остановить эту связь. Whereas, if there's no connection, В то время как если нет связи, you can for centuries perform penances, austerities, аскезы, do all kinds of chanting and sacrifices and reading and preaching and any activity you like, деятельность, как вы хотите. but you will always be a victim of your disqualifications. Жертвой своих недостатков. That's why Lord Chaitanya's actual mission Настоящая миссия Господа Чайтаньи is to connect заключается в том, чтобы and связать conquer. и побеждать. Conquer all your disqualifications. Победить все ваши недостатки. And that's exactly what he did when he appeared here. То, что он сделал, когда явился здесь. But although people talk about it И несмотря на то, что люди об этом because they говорят, read it in some book, потому что они где-то это прочли, they have no idea what he actually did, or what the means was by which he did it. или то, как он это сделал. They simply think, oh, he just did powerful energy and everybody fell over Они Krishna просто думают, consciousness. что вот он так это сделал с помощью They don't такой мощной энергии, understand. все впали в сознание Кришны. Они не понимают. What really happened was the immediate connection between the soul and the Lord on that energetic platform of love, Господом и душой на этой платформе любви. and therefore everything fell away. И поэтому все отпало. Even though they may have done similar things that they did before. И может быть даже они делали то, что продолжают делать то, что делали раньше.
подобное, что делалось раньше. Therefore, chanting is wonderful Поэтому воспевание это замечательно. if it's done Если with connection. это делается со связью, в контакте происходит. So I guess that's my basic theme tonight, connection. Похоже, что вот эта вот связь, контакт является моей основной темой сегодня. There are many more themes one can speak about, but you know there's a limited time. Много тем, о которых нужно поговорить, но времени мало. What do you want to do now? Что вы хотите сделать сейчас? Yeah. У меня есть, я хочу спросить, могу ли я высказать свое мнение, а потом задать один маленький вопрос? Или только задать вопрос? Can I actually express my opinion, or I can and then ask a question, or You I can do whatever you want. only ask question? Можете делать, что хотите. But just be aware of one thing. Но знаете, And I'm not saying it about you. это, конечно, не касается только вас. But when someone speaks and makes a presentation, И что-то как бы высказывает какое-то мнение, he puts his energy on the audience. он как бы накладывает свою энергию на аудиторию. And that creates a certain mood. И это создает определенное настроение. Now, sometimes people in the audience, and I'm not saying you, Иногда люди, это не касается вас, like to stand up and somehow or another screw that up. и каким-то образом как бы все портят. So that people will understand, that person's not so good. Listen to me, I'm really good. Суть этого, то, что они говорят, заключается в том, что этот человек на самом деле не такой хороший, лучше слушайте меня. And then immediately everybody in the audience gets agitated И сразу в аудитории все приходят в беспокойство, because it becomes a conflict. потому что возникает конфликт. And conflict destroys energetic exchanges. Как бы разрушает вот этот вот энергетический обмен. This exchange can only take place when there's no conflict in the energy. Обмен может происходить только тогда, когда нет конфликта в этих энергиях. That's what harmony means. И это на самом деле и есть гармония. So you can, of course, say anything you want. I can't stop you. Вы, конечно, можете говорить все, что хотите, я не могу вас остановить. But Но keep in mind the имейте в harmony. виду, вот, что есть гармония. Я просто хотел высказать свое восхищение сегодняшним I would лекцией. like to express my admiration about your today's presentation. Tell me more. Tell me more. Связано на самом деле с тем, что This is actually because вчера и позавчера yesterday and day before лекции были, yesterday, несомненно, очень важные, и они the как lectures бы were дали definitely почвой. very important. Но они казались больше похожи на But семинар they seem по to be психологии like или a как seminar, бы. psychological seminar. Сегодня у меня было ощущение, что Today, это, конечно, мое мнение, но у меня было This is just my ощущение, opinion, что but как будто today I had энергия an Кришны impression that проходила через Krishna's вас, energy и was flowing у through меня you. было ощущение, что я вошел в сокровищницу, где And лежало I столько got много an impression украшений, что that я I не мог came внести into даже the все это. Я просто стоял и до сих пор как бы Treasure я в своем house. сердце испытываю такую радость и благодарность And вам за то, I что вы feel сегодня such смогли a это делать. happiness in my heart. Can I explain why? Можно я попытаюсь объяснить, почему такое ощущение у вас? Because when Дело в том, что you to get to this point, дело в том, что для того, чтобы вот you have to really be aware вот к тому, of о чем мы говорили what is сегодня, energy. нужно в действительности понимать, что такое энергия. And when you're giving kind of like a analytical Если explanation вы даете аналитическое of what объяснение, is energy, что такое энергия, naturally you talk about the psychology of energy. естественно, что вам приходится говорить о психологии энергии. Now, because you're an old devotee, Но поскольку вы уже, так сказать, Старый преданный. старший преданный, it might not have been relevant to you those previous может быть, days. вам это все, как бы для вас это все не актуально. But
I'm dealing with a large group. Но поскольку мне приходится иметь дело с широкой аудиторией, Everybody's on different levels. и все находятся на каком-то своем уровне, So my responsibility is моя to ответственность заключается get в том, everybody чтобы up попытаться каждого поднять to the same point до какого-то определенного and уровня, then pick the whole thing с up. которого можно было бы все это приподнять. So that's what I tried to do today. И вот это то, что я пытался сделать сегодня. Had I done this 3 days ago, no one would have understood. Если бы Or some would have, not that many would have understood. может быть, не все бы это поняли. So please forgive me. Поэтому прости меня. Можно я задам вопрос по сегодняшнему? Can I ask Yes. a question? Мы знаем, что есть как бы различные божества в We know различных that храмах, different deities как in бы the одной и different той же temples личности. Например, of Гавра the same в самых person. разных храмах. Let's say Gornita. Или, скажем, есть In Гавра different в temples. домах There is у преданных. Gornita and devotees house. Хотя это как бы одна и та же личность, но Although мы this is чувствуем, the same что personality, совершенно разные but we энергии feel that исходят different из божеств, energies что каждое are flowing божества from как бы those не deities. повторяют свои энергии. Вот с чем связано это? Почему как бы Each одна и та же deity личность provides проявляет the same различные энергии в разных местах? personality, manifests different energy in different places. That's a great question. Замечательный вопрос. I'm really glad you asked it. Я очень счастлив, что ты задал его. The answer is quite simple. Ответ на самом деле прост. Because this proves the quantitative difference, quantitative Это difference говорит о количественной between разнице us and между them. нами и ими. They Они manifest проявляют themselves себя differently according to those who are before them. в зависимости от того, кто перед ними находится. And because, you see, Поскольку this is a little bit esoteric, and I really hope you understand it. это несколько And I hope the rest of the audience can Я catch it. надеюсь, что люди в зале смогут понять это. And I'll try to keep it as simple as possible, Я but it's really постараюсь tough. говорить об этом, насколько возможно, проще, хотя это очень трудно. Radha and Krishna and Lord Chaitanya in Goloka Vrindavan В Галока Вриндаване expand. как бы распространяют себя. They expand, and Они those распространяют себя. И вот expansions эти вот их как бы экспансии do different things делают разные вещи. that their internal potency wishes to be done. Именно то, что их внутренняя энергия хочет When you, делать. how to say this, you don't misunderstand, but Я- when you have a deity, Если у вас есть божество, he is an expansion оно является экспансией of that original personality. вот той самой изначальной личности. In fact, they are expansions Они являются of expansions экспансией of и expansions. экспансией. Now, each deity Каждое божество is a different expansion. является отдельной экспансией. That they'll be the first to tell you if you are capable of speaking with them. И они первые скажут вам об этом, если вы будете And- способны с ними поговорить. I think I just got in over my head here, but anyway, those particular expansions Вот эти вот конкретные экспансии have their own particular personality. имеют свою конкретную личность. Are you still with me? Вы меня еще понимаете? Maybe. Although each expansion Несмотря на то, что каждая экспансия has the potential имеет какой-то of потенциал, having this full potency так сказать, проявить полную of the origin источника своего, and reciprocating with every living entity и может вступать в контакт со всеми живыми существами. exactly as the origin would Точно так же, reciprocate, как вот этот самый источник вступал бы в контакт. still they have a unique personality. Какая-то уникальная отдельная личность. Now, Radha and Krishna deities have a unique Radha and Krishna personality. У них уникальная личность Рата Кришна. Gaur-Nitai deities have a unique Gaur-Nitai У personality. них уникальная личность Горнитай.
The personality of Gaura-Nitai deities are different than the personality of Radha Krishna deities. От личности божеств Радха Кришны. Does that all make sense? В этом есть какой-то смысл? Why not? Почему бы и нет? So, therefore, Именно поэтому, because, you know, the reason I'm afraid to say this is because я, собственно, боюсь об этом говорить. some devotees may say this is offensive. They are Преданные могут подумать, что exactly это Radha and Krishna потому, from что они Vrindavan. на самом деле вот те самые Радха и Кришна из Вриндавана. But, yeah, okay, that's true, but Да, that's это just правда, like a, но это как you know, big deal. I mean, it's not that it's big, that's the wrong words, but it's not something which is very powerfully relevant to realization. будет актуальным для того, чтобы дать нам правильное понимание. It's a statement Это of было бы утверждением, demonstration of incomplete realization. чтобы продемонстрировать свое неполное свое сознание. When you understand each specific individual Если deity вы поймете каждое отдельное as a божество specific как individual конкретную personality, индивидуальную личность, and you relate with them in that и way, если вы будете общаться с ними именно вот так, then you have a much greater chance of contacting those particular personalities. связаться именно вот, идти в контакт именно с этими конкретными личностями. That's why I know even in my life, Я знаю поэтому, что даже по своей собственной жизни, although in my life I love particular deities who I personally have a deep connection with. именно вот те божества, с которыми у меня установилась глубокая связь. When I installed Gaura-Nitai last February, В 98, феврале 98 года Gaura-Nitai, Gaura-Nitai, they wanted to be они хотели the predominating deities in Russia. Они хотели быть доминирующими божествами в России. And I thought, great. А я подумал, здорово. And they still want that more than ever before. И сейчас они этого хотят даже больше, чем Therefore, поэтому. there will be a difference between your Gaura-Nitai who sit at home Поэтому между ними будет and разница these между ними и Gaura-Nitai теми, here. которые у вас дома. But that gives you enormous potential to relate very, very strongly with the Gaura-Nitai. Это установить связь именно с изначальными Gaura-Nitai. It is proper to say that it is like the avatars. Yeah, they are avatars. Можно ли назвать это аватарами? Да, они на самом деле являются аватарами. Я слышал вашу лекцию, Your last lecture, чувства и эмоции, you also understand the feelings and emotions которые с другими людьми that one can have with other entities and deities. They are not, искусственно пытаться one cannot artificially direct them. Но также есть такое понятие, But как there is also an стабильность, understanding of stability in goodness in spiritual life. What? There is an understanding of stability. Stability, yeah. Some people say one has to chant certain amount of round. If you started doing it, then just do it. Then Haridas Thakur chanted 300,000 names. That with other personalities too. What is the meaning of that? Stability, yeah? What is the meaning of stability? Well, you judge a thing by its result. О вещах нужно судить по результату. Others have tried such a stability, Кто-то пытался практиковать такую стабильность, but didn't get where they thought they should get. но не добился того, чего хотел.
There's nothing wrong with stability. Нет ничего плохого в стабильности. You know, Sankhya Purvaka, Nama Gana Natibi, the Goswamis used to chant a fixed number of rounds. Какое-то определенное количество кругов. That is fine. Это здорово. But when you do something which you're not really doing right a fixed number of times, То, что вы делаете неправильно, фиксированное количество раз, then you get a fixed number of errors. тогда у вас фиксированное количество ошибок. You know, sometimes, in order to make something proper, Иногда для того, чтобы сделать что-то you правильно, sometimes have to break down an old structure. иногда нужно разрушить старую структуру. You know, like when there's an old house, Например, порой бывает старый дом, or it was a house which was not built properly. или, скажем, дом, который был построен неправильно. You know, the walls are cracking, the things don't work. Значит, стены трескаются, и там все не функционирует. Now, every construction contractor knows you can go in and you can repair В anything. принципе, каждый строитель знает, что можно, в принципе, вселиться туда и все починить. But sometimes, Но иногда to repair the thing починить что-то is 100 times 100 раз more hard тяжелее and less cost effective и, так сказать, дороже. than just knocking the whole thing down and putting up a new one the right way. Построить все правильно сначала. Just like, you know, professional musicians, Например, профессиональные музыканты, especially those who are prejudiced and, anyway, let's skip that. But professional musicians who use computer sequencing software, которые используют компьютерную технику. you know, there's a company called Steinberg in Germany. You probably don't know about it. But they actually pioneered professional MIDI sequencing software. В производстве каких-то там медиа, в общем, программ. So they started with a program called Pro 24, Master Tracks Pro. Произвели программу, которая называется Pro 24, там как-то еще. You know, about, I don't know, 15 years ago or something. Это произошло лет 15 назад. 86, something like that. В 1986 году, что ли. So it was based on what they could do at that time. Все это основывалось на том, что они могли сделать в то время. Every year they came out with an improvement. Они улучшали эту программу. It became bigger and better. Она становилась все больше и лучше. It got new names. У нее были новые имена. And it was more and more fancy with more and more features. Дополнялся все большими и большими какими-то как бы функциями и становилось. But there's another company who, not so long ago, Недавно. called eMagic, who makes logic Imagic. sequencing. It's called logic sequencing. Значит, делает логическую. They looked at Steinberg's Они program посмотрели на эту программу and they looked inside how it works. и посмотрели, как она функционирует. And they said, И сказали, because they're always basing their program on something which started long ago when it was поскольку они primitive, вынуждены все основывать на том фундаменте, который был создан много лет назад. the primitive aspects of that program Аспект вот этого старой программы by necessity просто заставляет remained. как бы в общем, всю программу делает неизбежно делает старой. We're talking about the basic architecture of that program. О фундаменте именно вот основном фундаменте этой программы. The program's spectacular, but we're talking about the architecture of it. Мы говорим об архитектуре. Therefore, the logic people Поэтому вот said, люди из фирмы Logic, we're not going to make those mistakes. мы не собираемся совершать те же We're going to do it Мы completely new будем новую программу, based on the technology основанную на available той now. технологии, которая сейчас доступна. Therefore, they made the architecture of their program Они сделали такую архитектуру, much more powerful. которая была гораздо более могущественной. And therefore, their features Старая программа, поэтому их are much more valuable to the musician. более ценные для музыкантов. Now, some musicians, like me, Некоторые музыканты are attached to that program привязаны к этой программе, because we've been using it for the которая last, использовала ее там в 13 or течение, 14 years. 13-14 лет, and we just don't like to change. и мы просто не любим менять программы. But we know the other Но мы one's better. знаем, что другая программа новая лучше. Similarly, Точно так же. an architect will know that you can Архитектор знает, repair что можно, конечно, починить to a certain до extent, какой-то степени. but
unless there's some real cultural reason Но если нет, конечно, какой-то действительно культурной причины to preserve that house. сохранить этот дом, If you simply want it to work as a good house, если вы просто хотите, чтобы этот дом служил как хороший дом, you level it and start again with a вы new просто должны foundation. сравнять его с землей и начать с новым фундаментом. Now, therefore, sometimes Иногда it might be valuable может быть очень ценно to let all those позволить musts, вот этим всем, must this, что must this, называется, must that, должно быть так, позволить всем этим должно, just let them go. пусть они уйдут. And figure out what it is that you really need, Что вы на самом деле what you really want, хотите, and build on that. и построить это. What happened? Hello? We lost him? Тот не работает, да? Алло? Gone? Poof. Poof. Майя. Это не работает. Что? The amplifier just burned. The amplifier burned. This I works? can speak this. Okay. Does it work? No, just put there because it is very. Maybe you should sit here then. Yeah. Yeah, he I sits can there. hold it. But it's about Sudinoni, you have to move over. No, Sudinoni has to sit there. He's the editor. Okay. So, yeah, don't touch it. Yeah. Now, it's not like it's an easy thing. It's not like it's an easy thing to give up something or redo something. Не просто оставить что-то или переделать, But it's sometimes required. но иногда это требуется. Now, that doesn't mean Это, конечно, не that you означает, must stop chanting что вам нужно перестать 300,000 names a day, or воспевать 300 тысяч 64 rounds a day, or 16 rounds a day, or круга в день, 4 rounds a 16 day. кругов в день, или 4 круга в день. That's up to you. Это зависит от вас. But the possibility is there Однако for you to also regenerate your есть spiritual такая practices возможность, чтобы вы просто регенерировали in a свою way which is духовную relevant to практику you таким образом, чтобы для вас она стала without более all these полезной, must, без всяких must. этих нужно или должно. And you know, when you take away all those things, you Если really вы see устраните вот who's эти все who. вещи, вы сможете понять, кто есть кто. Because a lot of people Потому что большинство людей love to be любят. told what to Большинству людей do. нравится, чтобы им говорили, что делать. You must do this. Ты должен сделать это. Yes. Да. Because they themselves Потому что они сами, are weak inside. они очень слабые изнутри. Therefore, they want to be told Поэтому what to им do. нравится, когда им говорят, что делать. And when there's a когда freedom, есть свобода, then they start spinning all over the place and go here and go there and do this and do that. так And сказать, вращаться повсюду и делать то или делать другое. whereas a person with actual realization А в то время как человек, который имеет на самом деле осознание, doesn't change at all он inside. совершенно не меняется изнутри. How's that? Как вам это? Да, я просто как правильно помню, что если начинать правильно, свою практику делать, вы можете делать, Я очень плохо слышу, знаете. он сам может, если он уже правильно понял, как это правильно, If someone understood how to do it properly, то есть он уже может сам тогда, если он хочет стабильность, then if one wants some stability, then he can это может быть achieve that. не быть желанием. Sometimes desire is there, sometimes it is not there. Может быть, не нужно What? Sometimes desire is there, sometimes it's not there. Maybe the stability is not required. Well, it depends on what you call stability. Все зависит от того, что вы понимаете под стабильностью. If you're always propped up into a stable situation, you know, like
Если вас всегда подпирают, как бы вот для того, чтобы вы все время были стабильны, is that actually stability? это что, стабильность? Because what if the prop, А что если подпорка отвалится? and you go, Тогда вы провалитесь вниз. but when you're actually sitting on a Но если stable вы действительно situation, находитесь в стабильном положении, like on the top of the mountain, например, вы сидите на вершине горы, it's stable. то это действительно стабильно. When that stability is in you, Если эта стабильность находится в вас, внутри вас, that's real stability. вот это истинная стабильность. When that stability comes from someone else, А если эта стабильность происходит от кого-то That's вне вас, risky. тогда это очень рискованно. therefore, Поэтому children, дети, when they grow, когда они растут, are taught to stand on their own 2 feet. их учат стоять на своих собственных ногах. Because depending on the parents Потому when they're что older, находиться в зависимости от is родителей, not stability. которые, например, уже стареют, это because the вовсе не parents could die стабильность. at any moment. Что родители могут умереть в любой момент. Understand? Понимаете? Real stability comes in Истинная you. стабильность происходит изнутри. Now, I'm not saying if you want that kind of propping up Я, конечно, не говорю, rules что and вот, regulations если stability, вы хотите такой стабильности в форме подпорки, в you форме shouldn't этих go правил, somewhere to этих get it. предписаний, что вы не должны пойти и где-то это получить для себя. There's always people Всегда есть who люди, love to tell you what to do. которым нравится говорить вам, что делать. But intelligent people, Но разумные люди, now we're talking here about really мы intelligent на самом people, деле говорим о на самом деле разумных людях. do not like to be told Им не what нравится, to чтобы do, им говорили, что делать. to be told what they Чтобы feel, им не нравится, когда им говорят, что они чувствуют, to be told what to think, или что они должны думать, to be told what to say, или чтобы им говорили, что говорить, to be told what to wear, чтобы им говорили, что носить, to be told what to eat and not to eat, что есть или не есть, and to be told what is love and what is not или love. чтобы им говорили, что такое любовь, а что такое не любовь. They don't like it. Им это не нравится. And therefore, what kind of stability will an intelligent person find Поэтому интеллигентный, разумный человек, in какую such a structure? стабильность он сможет получить в такой структуре. And if an intelligent person actually wants И stability, если разумный человек на самом деле хочет стабильности, he'll build it. он построит эту стабильность. He'll make his own program. Он I'm going to создаст do like that. собственную программу. Я буду делать так. And he'll do it. И будет делать так. And he'll be happy with it. Будет счастлив. When he wants to do more, he does more. Если ему захочется делать больше, он будет делать больше. When he can't do more because of some А reason, если по какой-то причине он не может делать больше, he doesn't feel bad about it because it's his program. то не будет себя плохо чувствовать, потому что программа-то его. And as the controller of his own program, А если Controller of his own program, собственным контролером, как бы контролером своей собственной программы, he can adapt it in то the он flow of может life. ее, так сказать, адаптировать, как ему Sometimes захочется. more, sometimes less. Иногда он будет делать больше, иногда меньше. Sometimes here, sometimes there. Иногда он будет там, иногда здесь. Sometimes together with this person, Иногда он sometimes with будет that вместе person, с этим sometimes with человеком, no person. иногда с другим человеком, иногда вообще один. So intelligent people Поэтому like разумные люди the freedom to flow. любят свободу. No, I won't say it. Вот этого я не скажу. Про неразумных. I didn't say it. I want to speak about motivation. Я бы хотел поговорить о мотивации. Somehow you touched the song yesterday, but still, for me, it's still unclear. Но все же мне что-то осталось неясно. We were taught all the time that Нам всегда говорили, in order to not being selfish, что для того, чтобы не быть эгоистом, and in order to purely pray, чтобы чисто молиться, we should not have any desires. мы не должны иметь никаких And желаний. now I understand that А it сейчас is я wrong понимаю, что это на самом деле не understanding. But совсем still, правильное in my понимание. consciousness, Неправильное понимание. when Но в своем сознании я все when же I try to understand how Когда I should пытаюсь, approach God, понять, and как I же see я that I подойду к have Богу. some Я desires понимаю, что я inside, вижу it какие-то somehow желания embarrasses внутри, me. которые, в общем-то, меня And I смущают. don't understand Они what is the стыдны. proper Я mood in Я order не to approach знаю, каково God, правильное and at the same настроение, time чтобы have some подойти desires. как бы к Богу и в то же самое время иметь какие-то желания. There were many
there were a couple of mistakes in your question, but I'm going В to твоем just вопросе содержится несколько ошибок. neglect those Но mistakes я and get right to the point. собираюсь их проигнорировать и прямо обратиться к сути. Let's say you love somebody, Предположим, ты кого-то любишь. and just like, let's use the example of the gopis. Давай возьмем пример Гопи. Krishna blew his flute. Кришна дует в свою свирель. In the forest of Vrindavan on that beautiful autumn night. В лесу Вриндаване в эту замечательную осеннюю ночь. Some gopis had one eyelash with mascara. They had one eye decorated. У каких-то гопи было украшено одно веко только. Some had they were half dressed. А кто-то был одет только наполовину из гопи. Now, if you know anything about women, Если ты вообще соображаешь что-нибудь отношении женщин, the last thing you're going to do is you're going to go out in public with only one eye with mascara. это самое последнее, что бы ты делал в таком случае, это вышел бы на публику с одним только украшенным, одним глазом накрашенным. Or half dressed. Или одетым только наполовину. Am I right or wrong? Разве я не прав? Girls? Девушки. Right. Да, Okay. прав. The gopis, Гопи in this defective state, в таком вот несовершенном виде, when they heard the flute of Krishna, когда услышали флейту Кришны, dropped everything. бросили все. The mascara. Вот эту вот тушь, или как ее называют, тени. Some had even just started taking a bath. А некоторые вообще только начали совершать омовение. They just stopped Они остановили это. and they ran И они побежали out the door. по направлению к Кришне. Now, what does that mean? Что The это? love Любовь, couldn't even consider она даже the defects. она даже не обращала никакого внимания на эти вот недостатки. When they felt that Krishna's energy called them, Когда они почувствовали, что энергия Кришны призывает их, that flute is Krishna's energy. это вот флейта, это энергия Кришны. He said, I'm here. Он говорил, я здесь, Come on. идите сюда. They didn't think about what state they were in. Они даже не думали о том, как они выглядят. They couldn't, Они просто не могли обратить на это внимание. because the love Потому что said, любовь goodbye. I'm out. говорила, I'm gone. я ухожу, I'm running. я бегу. Understand? When you're always thinking about your defects and your Когда вы всё думаете mistakes о and своих your, ошибках, своих недостатках, my desires, о своих желаниях, you're always selfish. You're worrying about you. вы всегда My думаете о себе, mistakes, мои ошибки, my мои desires. желания. Mine, Мои my mistakes. ошибки. Therefore, when Krishna blows his flute, Поэтому, когда Кришна you'll be going, свою свирель, oh, it's too bad I can't go. это ужасно, я не могу пойти туда. There are so many of my mistakes. Так много моих недостатков и ошибок. I can't go. Я не могу. You're welcome. Спасибо. Громче, пожалуйста. Вчера был задан вопрос о... Yesterday there was a question about the practical side. И вы сказали сегодня о том, что разумный You said человек that любит, когда ему говорят, как an intelligent man doesn't like to be taught what to do. допустим, кто-то хочет развить какие-то качества в спорте. Suppose someone wants to develop И если some он sport разумен, он, скорее всего, qualities. пойдет к тренеру, Most likely, if he's intelligent, will go to a
The trainer. Trainer, yes. Yeah. Who will give him that. В духовной жизни What about the spiritual life? возможно такая же модель. Can the same model be used? Let's talk about the trainer in athletics. Давайте Yeah? будем говорить о тренере по легкоатлетике. Now, no, stay standing. I want to look at you. When the trainer Когда тренер has his student, имеет ученика, what is he doing? что он делает? He tells the student, Он говорит ученику, okay, let's say he's training to be a runner. предположим, он учит его быть бегуном. He says, okay, run. Он говорит, беги. And the student is running. Ученик бежит. Now, everybody who's ever run Каждый, кто когда-нибудь knows бегал, there's two ways you can run. знает, что существует два способа бегать. There's the way I used to run, Есть такой способ, как я обычно бегал, and there's the way the athletes used to run. The athletes. и еще тот способ, как атлеты бегают. When I used to run, Когда я бегаю, because I had to, because they told me to do it, когда я бегал, потому что я должен был это делать, потому что мне I used to говорили, go like, shuffle, shuffle, shuffle my way down, I used to try to do it as easy as possible. я пытался делать это насколько возможно легче для себя, минимальная нагрузка. And when the real athletes did it, А когда настоящие атлеты бежали, that's how they did it. Work, work, work. не так, работай, работай, работай. You see, we both had the same trainer. У нас был один и тот же тренер. So what was really the trainer? Так кто же был тренером на самом деле? Нет, что означает? What did he say? He said, what was really the trainer? Yeah, that's what I said. Что же было тренером на самом деле в этом процессе? The real trainer Настоящим тренером was the motivation. была моя мотивация. The trainer who stood there and said, do like that, Тот тренер, который говорил, вот, делай так, was just a facilitator. он был просто тем, кто помогает. Now, there are persons who could facilitate you like that if you wanted. Конечно, есть люди, которые могут вам помочь вот так вот, если вы хотите. That's not a problem. В этом нет никакой проблемы. If you feel strength in such facilitation, Если there вы will be чувствуете, persons что to вам help you do that. помогает такая вот помощь, то, конечно, найдутся люди, которые вам помогут. I'm not trying to say here there'll never be facilitators. You do everything yourself. Я, конечно, здесь не утверждаю, что не нужно вот таких вот помощников, и все делай сам. That would be completely hypocritical of me. Это было бы на самом деле лицемерием с моей стороны. That would be just like the person who's giving a lecture Это было бы and наподобие человека, who's saying you don't need teachers. который бы стал заявлять, что вам не нужны никакие учителя. There are, in India, there are sometimes gurus who tell everybody, you don't need a guru. Есть гуру, который говорит, вам не нужен гуру. Sometimes when I used to be a wise guy in India when I was young, I used to sometimes get up and say, well, What's a guru? В Индии, я спрашивал, что такое гуру в Индии. And they would say, somebody who teaches you and tells you what to do. Это тот, кто учит вас и говорит вам, что делать. So I say, you're teaching me and telling me I don't need a guru. Сейчас вы учите меня и говорите, что мне не нужен гуру. So you're a guru. Вы же гуру? Understand? Понимаете, да? If I'm telling you, Если я вам you говорю, don't need a guru, если я вам говорю, вам не нужен гуру, then I'm telling you what you need or don't need. я фактически вам говорю, чего вам нужно делать или не нужно. I'm a guru. Получается, я гуру. Now, if I were to tell you, you don't need facilitators, Если бы я тебе сейчас говорил, что тебе не нужны You don't помощники, need trainers, тебе you не don't нужны need тренеры, helpers. не нужны помощники, I would be the exact same kind of hypocrite я бы оказался тем as that самым person who told you you don't need a лицемером, guru. который говорил, что вам не нужен гуру. You do need teachers, Вам нужны учителя, definitely. несомненно. You don't need an exploitative guru. Вот чего вам не нужно, это эксплуатирующего гуру, You don't need somebody who takes your life кто забирает вашу жизнь and tells you what to do with it. и говорит вам, что с ней делать. You do need somebody who gives you facility Кто помогает to вам be everything you can be быть тем, кем вы можете быть, by developing your own motivation. чтобы с помощью, так сказать, развития вашей собственной мотивации. Spiritual life is different than track.
Конечно, духовная жизнь отличается от беговой дорожки. It is a very living force based on knowledge and realization and love. Это живая сила, которая основана на осознании, любви. And therefore, it is not difficult to give you the basic Поэтому principles совсем не трудно дать вам основные принципы, by which you can с помощью build которых вы yourself, сможете построить сами себя, by which you can develop your contact with the Lord. с помощью которой вы смогли бы развить как бы свою связь с Господом. As soon as somebody stands between you and God, Пытается стать между вами и Богом, as soon as как that только person says, такой человек говорит, only through me can только you go через to меня вы God, можете отправиться к Богу, you have no direct connection any longer. то у вас больше не будет никакой прямой связи. Therefore, Поэтому you then, instead of becoming вместо того, God чтобы conscious, стать сознающим Бога, you become some other person conscious. вы стаете сознающим какую-то другую личность. And you, therefore, become weak И вы становитесь слабым, because consciousness of that other person потому что сознание этого другого человека does not help you in не the same помогает way вам точно as так же, consciousness как вам of бы God помогло helps you. сознание Бога, как оно вам помогло. Therefore, Поэтому helpers are required. нужны помощники. Dictators and dominators are not Диктаторы required. и те, кто доминирует, не нужны. It is not that you sell yourself to some personality for spiritual advancement. Вы не должны продавать свою личность ради духовного продвижения. I give myself totally to you, Я you отдаю bring me to твою Krishna. личность тебе, чтобы ты привел меня к Кришне. That sounds a bit selfish, doesn't it? Это похоже на нечто эгоистическое, не так ли? But you're not supposed to say that. Но об этом, в общем, не предполагается об этом говорить. A facilitator without demand, Без всяких требований, without expectation, без всяких ожиданий. simply for the pleasure of seeing you Просто ради grow, удовольствия видеть тебя растущим, gives you knowledge. дает тебе знания. Я, тем не менее, беспокоит моей духовной жизни. Nevertheless, I'm disturbed. I'm anxiety regarding my spiritual life. Практические шаги. I'm interested what practical Сегодня я steps besides that I have come here I have to do. What other practical steps besides coming here I have to do? Coming here, what does coming here mean? So coming here means a step to spiritual development for him. What other steps he has to take? Yeah, but I spent the whole evening telling you various steps you could take. Но я же весь вечер занимался только тем, что перечислял различные способы, шаги, которые ты мог бы как бы совершать. Were you here? Ты присутствовал при этом? Look, you have all capacity within yourself. У тебя есть все способности внутри тебя. You are a very powerful Ты person. очень могущественная личность. You could not have been one of the greatest book distributors Ты in бы не мог Russia быть величайшим распространителем книг в unless России, you were a very powerful person. если бы ты не был могущественным человеком. But you thought Но you ты were думал, not powerful. что ты не могущественный. You thought Ты думал, I'm just a small, tiny, insignificant, я просто маленький, servant. незначительный слуга. but inside I'm bad because I have these И внутри desires. я плохой, потому что у меня такие желания. Therefore, you Поэтому psyched yourself out. Psyched yourself out. Подставил себя в сторону. Поэтому ты как бы отложил себя в сторону. Что ли. Back to the example of the Давай вернемся к sports. примеру о спорте. You're a boxer, Ты боксер. and you're going to fight with another boxer. Собираешься сражаться с другим боксером. The other boxer is big, Другой боксер большой. and he stinks. И он ужасный или противный. And you're getting more and more worried. И ты беспокоишься. Can I do it? Не смогу ли я? What happens when he hits me? А что, если он меня ударит? I'm not so strong, you know? Я не такой сильный, понимаешь? I got my weak spot. У меня есть слабые места.
What if he saw videos of my previous fights? А что, если он смотрел видео моих прошлых боев? You know, like when Joe Lefty Когда Джо Левши, did a roundhouse on me and knocked me out. когда он сделал, как бы, Нокаут меня. да, уложил меня на карту. Maybe I can call the fight off. Может быть, мне отозвать этот бой. That's called psyching yourself out. Это означает, как бы, It's called defeating yourself. это значит победить самого себя. When you walk in that ring, you've lost. Если, вот, When you walk in the boxing ring, you've lost. если вы как бы уже вошли на этот ринг боксерский, то вы уже потеряны. You don't have a chance У вас нет других шансов. because your mind took all your strength away. Он забрал уже всю вашу силу. And you go out there and you go, И вы выходите, and your opponent looks at you and и goes, ваш оппонент смотрит на вас как противник. and you go. That's your state. Вот это ваше состояние. That's your feeling Это ваше of ощущение, confusion. как бы смущение. You, one of the most powerful persons, Ты один из самых могущественных людей. have talked yourself out of winning the fight. Ты просто сам себя заговорил, как бы. And this little, Отговорил от победы. little teeny opponent, Этот маленький оппонент, противник, a little dwarf маленький карлик with huge gloves, с большой перчаткой, has got you scared to death. Your knees are shaking and довел knocking. до тебя до ужаса, и твои колени трясутся. So who's to blame for that? Кого же винить? Look, you are powerful. Ты могущественный. Develop it. Развивай это. I'm not saying get puffed up, Я не говорю, что ты должен возгордиться, but accept what you are. но ты должен принять. Don't то, be какой afraid. ты есть, не бойся. Don't be afraid to be powerful, Не бойся быть могущественным, because that's what you are. потому что ты такой. Don't let anyone tell you there's something wrong with being Не powerful. позволяй кому-то говорить, что что-то ненормально в том, чтобы быть сильным. By God's grace, По you are милости powerful. Бога, ты сильный. When you take yourself out of that, you are rejecting the grace of God. Если ты себя выводишь из этого состояния, ты как бы отвергаешь милость Бога. God gave you a gift, Бог дал тебе дар, you rejected it а ты его отверг. in the name of Под видом humility. смирения. So what has humility gotten you? Что же, куда тебя смирение привело? Another illusion, В еще одну иллюзию. because it's not the way you are. Потому что ты не такой. Real А humility истинное смирение, means when you are powerful, если ты сильный, but you're not proud, но ты не гордый, and you don't exploit и others, ты не эксплуатируешь других, and you care for others, и ты заботишься о других, and you don't mind what others do to you, и тебя не заботит, что другие делают по because отношению к тебе, you потому are что actually ты на powerful. самом деле сильный. And no matter what they say, Независимо от того, что они говорят. it does not diminish your Это совершенно, personal existence. это никак не преуменьшает твоего как бы значения или существования. You have to learn to respect Ты yourself. должен научиться уважать себя. You have to accept yourself. Ты должен принять себя. Stop trying to be a big sannyasi. Не надо быть большим саньяси. What's the use? Какой толк? Who cares about sannyasis? Кого вообще заботится саньяси? It's another illusion. Еще одна иллюзия. Oh, yes, Maharaj. Да, Махарадж. Who cares? Кого это заботит? What relevance does it have in our lives? Насколько это актуально сейчас в нашей жизни? Stop trying to be Rupa Goswami. Нужно перестать быть, попытаться быть Рупой Госвами. Just be who you are. Просто нужно быть тем, кто ты есть. You are already wonderful. Ты уже замечательный. You are already perfect. Ты уже совершенен. You just make yourself imperfect. Ты просто делаешь себя несовершенным. It doesn't matter that you're not the best you can be yet. Может быть, это не так важно, что ты пока еще не настолько хорош, насколько ты потенциально мог бы быть. But where you are right now is fine. Но то, где ты сейчас находишься, это There's плохо. nothing wrong with Нет it. ничего плохого в этом.
Where you are right now is the foundation upon which you're going to build your future. Сейчас находишься, является фундаментом, на основе которого ты построишь свое будущее. It's a glorious position. Это же замечательное, славное положение. It's just a way of seeing it. Это вот способ видеть это. The knife can be seen as a tool of murder. Как инструмент или оружие для убийства. The knife can be seen the means by which you can cut the cabbage. Средство для резки капусты. Your situation can be seen as the means which keeps you from developing. Как бы твое положение как то, что удерживает тебя от развития. Your situation can be seen as the beginning как начало of the new adventure towards увлекательного becoming путешествия. everything that you can be as a spirit soul. The new adventure of becoming everything you can be as a spirit soul. Кем ты можешь быть как духовная душа? Isn't that practical? Разве это не практично? Isn't that a step? Разве это не шаг? Isn't that what I said? Это разве не то, о чем я говорю? But you were so busy putting yourself down Но ты был настолько занят тем, чтобы опускать себя. that when I said you're a wonderful person, Что ты замечательный человек. you said, not me, come Я сказал, on, да, ну это мне. forget that. О чем вы говорите? Maybe that one, okay, Может maybe быть, that вот one. он, да, может быть, But me? но нет. Phew. Спасибо. There is a question there. Whatever you like. You pick as you like. Me? Давайте говорить. При переходе от старых стереотипов к новому образу мышления When one switches from old stereotypes to a new way of thinking, some people, some got stresses and losing orientation and incapability to pray, and one may commit many mistakes. будет ли человек иметь последствия за совершенные My question is, will one get reactions for those mistakes if he committed those mistakes and it's not very conscious, actually not very sane condition? Look, everyone has the right to make У mistakes. каждого есть право совершать ошибки. Krishna said in Bhagavad Gita, every endeavor is covered by fault, as fire is covered by smoke. Недостатками, как огонь покрыт дымом. You've got the right to make a У вас mistake. есть право совершать ошибки. Everyone has the right to make a complete fool of himself sometimes. Делать иногда превратить себя в полного глупца. Look at Arjuna before Bhagavad Gita. Смотрите на Арджуну перед Бхагавад-гитой. His whole conception of stability, Все его как бы понимание стабильности. his whole previous way of acting and understanding, Все его прошлый опыт действий и понимания. when he went out in the middle of that battlefield Вышел на поле битвы and looked и at посмотрел both sides, на обе стороны. it all crumbled to pieces right in Все его front of him. понимание разрушилось на части, прямо перед его глазами. You think you got problems? Вы думаете, у вас есть проблемы? Can you imagine being the Можете greatest представить себе, warrior on the planet что вы величайший воин на планете, and you're crying in the middle of a и battlefield? вы плачете посреди поля битвы? You think you got problems? Это у вас проблема, по-вашему? You compare your problems to Сравните Arjuna's. свою проблему с проблемой Арджуны. His problems were so enormous. Его проблемы были настолько He cracked большие, up. что он просто не выдержал этого. But then what happened? И что случилось потом? He rose up, Потом он восстал and became what he should have been. и стал тем, кем он должен был стать. It is a definite psychological fact Это несомненный психологический факт. that from a confused state, Из сбитого с толку состояния, when everything seems to make когда no всё sense, кажется абсолютно лишенным смысла, the greatest breakthroughs take place. происходит величайший прорыв. And when everything seems to be like this Когда and всё this and that кажется вот and таким, вот this, таким,
then you become like this and that and this and that. Your tea and your biscuits. What? Your tea and your biscuits, madame. Eat your tea and your biscuits. Это чай с бисквитом. You know? Чай с бисквитом, получается. Properly, properly. You must drink properly. Должны пить правильно. And put your cup back where it belongs. Положите свою чашку туда, куда надо. And sometimes people, they get so fried Иногда люди настолько by their tea and their biscuits being perfect. тем, что их They pick up the cup and throw it against the wall. что их чай в их чайной чашке настолько совершенен, что они берут чашку и ударяют ее об стену. And then the other people, they go, А когда другие люди смотрят, my God, what happened to the что lady? произошло с этой женщиной, What could possibly be wrong? что там не так? She must be insane. Она, наверное, сошла с ума. Get a doctor immediately. Доктора сюда, немедленно. Off to bed with you, young lady, immediately. Постель эту женщину, немедленно. Then maybe they start thinking, why did she do that? Почему же она это сделала? Люди начинают думать. Understand? Понимаете? That which you see, what you think is the То, что вы problem, думаете, является проблемой, might be the solution может быть на самом деле решением проблемы for you. для вас. That confusion, Вот это вот смущение, это состояние сбитого that с толку, inability это to неспособность find the place to найти step. место, куда поставить ногу. You know? But where am I going to go? Куда я должен идти? What am I going to do? Что же я буду делать? That is the key Вот это ключ, to you to find out what чтобы you вы really нашли то, should do. что вы на самом деле должны делать. Because Потому что you no longer are doing something you shouldn't do, вы больше не делаете того, чего вы не должны. which is to be told what to do. Это того, что вам говорили, что вы должны делать. You're an adult. Вы взрослый человек, You're not a baby. вы же не ребенок. So don't worry about it. Поэтому не бойтесь этого. Go with it. Идите по направлению. Work with it. Работайте с этим. Work with that feeling of instability. Работайте вот с этим ощущением нестабильности. Find out why it's instability. Пытайтесь понять, откуда происходит эта нестабильность. After all, what really changed? Что же изменилось на самом деле? Not much. На самом деле не так много. But your way of seeing it То, как вы changed. видите это, вот это изменилось. Your illusion about it changed. Может быть, ваша иллюзия об этом изменилась. May I be so bold as to say, you woke up. Может быть, я даже наберу смелости сказать, вы проснулись. Have you ever been peacefully dreaming? Когда-нибудь вы дремали или как бы видели сны, And you are спокойно off in some paradise in your dream, мечтали, иногда вы создавали себе рай в своих мечтаниях. and all of a sudden the clock goes, И вдруг будильник звонит. and Вы просыпаетесь. where am I? Где я? What happened? Что случилось? What happened? Where'd it go? Куда мне идти? Where? I'm in my room. Я в своей комнате. Yeah, right. Да. I got to get up. Why did the clock? Oh, yeah, right. Ой, это часы. Waking up is sometimes tough, Иногда просыпаться больно, тяжело. but who wants to be asleep all the time? Но кто хочет все время продолжать оставаться спящим? So it's not bad. Неплохо. Don't worry about it. Это неплохо, не надо об этом беспокоиться. Этого не Just надо бояться. find out where to put Просто the step. попытайтесь обнаружить, на что опереться. Make a step. Сделайте шаг. Don't worry if it's right or И wrong. не бойтесь
того, что это может быть неправильно. You're not going to consciously do something Вы же не wrong. собираетесь сознательно делать чего-то плохого. Make the best step you can. Сделайте шаг настолько хороший, насколько вы способны. Don't worry, you got another one. В конце концов, вы можете сделать другое, не беспокойтесь. If you only had one step to make, Если бы у вас действительно был только один шаг, который вы можете sure, сделать, тогда sure, да, I'd worry about where it would go. Конечно, надо беспокоиться, тогда куда идти. But you don't have one Но step у to вас же не make. только один шаг предстоит. You have many steps У to вас make. много шагов еще So впереди. make a mistake. Поэтому совершайте спокойно ошибки. Just get moving. Просто двигайтесь. Make the best step. Сделайте лучший. Make the что next можете. step. Еще один шаг. If you end up in the wrong И street, если вдруг вы обнаружите, что находитесь не на правильной улице, не на той улице, be strong enough to say, будьте достаточно сильными, чтобы сказать: I made a mistake. я допустил ошибку. Turn around, Повернуться, find the better way. найти правильный путь. It's better Это лучше, than sitting with your tea and biscuits. чем сидеть со своим чаем с бисквитом. If you like tea and biscuits, Если вам нравится этот чай с бисквитом, by all means, go for it. тогда просто продолжайте это делать без всяких сомнений. I can recommend for you some really good tea and biscuits. Я могу вам порекомендовать очень хороший чай с бисквитом. But if you don't like tea and Но biscuits, если вам не нравится чай с бисквитом, then don't worry if you make a mistake. тогда не бойтесь совершать ошибки. You could do worse. Могло быть и хуже. Tea and biscuits. Huh? The worst to be with tea and biscuits. Kamala Mala says the worst is to have Что самое худшее, это, конечно, чай с бисквитом. Actually, tea and biscuits is not bad. На самом деле, чай с бисквитом не так и плохо. Just depends on, if that's all you do is drink tea and biscuits. Конечно, если это просто все, что вы делаете, если это все, что вы делаете, это пьете чай с бисквитом. Sometimes tea and biscuits, Иногда чай с бисквитом, sometimes samosas, а иногда самосы, sometimes spaghetti, иногда спагетти, sometimes ice cream, иногда мороженое, and sometimes tea and biscuits. а иногда чай с бисквитом. But not that when you want to eat your tea and biscuits, you got to come to the table. Да не так, что когда вы You've должны got to быть put the napkin on your lap. чай с бисквитом, подходите к столу, You've got надеваете to фартук, pour the pot just right. и вы должны налить из чайника все And совершенно then правильным put the образом. cream Потом поставить just to the right amount. сливки, налить в должном количестве, 2 lumps. 2 ложки, Stir. помешать, размешать. You have to also close your eyes while you're И doing this. нужно при этом закрыть глаза. Tap, 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 tap. Зажмите ложку. Hey man, it's 10:20. Уже 10:20. So many people want. Don't you people get tired? Вы что, не устали? What's the matter with you? Что с вами? Okay, I tell you what, I quit. Я закончил. But should we meet tomorrow? Стоит ли нам встретиться завтра? Maybe tomorrow we could just have a little chit-chat. Чит-чат. Chit-chat. Может быть, мы можем сейчас просто поболтать немного? You know what is a chit-chat? Завтра. Little talk. Чат, так, yeah. Maybe because, of course, I could go on talking and talking and talking, Я, на but самом деле, могу продолжать говорить и говорить, how boring. но это скучно. So maybe tomorrow you could ask something and we could, maybe we just do questions and answers А может, tomorrow. завтра просто сделать вопросы и ответы? How's that, huh? Как насчет этого? What does Rasho mean? Хорошо. Хорошо. Хорошо means good. Хорошо. I thought it was dobro. Добро is good. But хорошо Dobro is is in Polish language. Oh, dobro is Polish? No, in Polish it Russian. means хорошо. But in Russian it means something good. Хорошо. Вот так.
Huh? What time tomorrow? What time? Time, same station. 7 часов на той же станции. Same people. Те же люди. How boring. Скучно. Bye-bye. До свидания.